Na ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, hali gani? Hapa nilipo studioni nimetabaradi ili kukupa habari zenye kina na utendeti katika runinga uipendayo ya HSC awamu hii ya saa 3. Na mpenzi mtazamaji, nikiangalia kwenye akrabu za saa yangu naziona zimepiga saa 3 kamili, na ungana nami ili nikupe habari kulingana na mambo yalivyokuwa humu nchini kule katika maeneo mbalimbali. Na kabla nikupe habari mpenzi mtazamaji, nina hili swali ambalo ningependa nikuulize. Wakati Rais William Samuel Ruto wa awamu ya 5 alipochukua hatamu ya uongozi, alisema kuwa ataleta mabadiliko kwa kipindi cha muda mfupi, lakini sasa amechukua hatamu ya uongozi na anazidi kuomba tena muda mwingine mrefu ili akaweze kuleta maendeleo. Je, ataweza tena au wakimpa huo muda atazidi kusongeza? Mtazamaji, toa maoni yako kwa nambari inayoonekana hapo chini ya televisheni yako ili uungane na mimi utoe maoni na wengine wa Kenya wakusikia unasema kitu gani. Na karibu kwenye kigora cha habari ukisomewa nami kaka MLUMBI. Na Rais William Ruto amewataka wa Kenya kuwa na subra, akisema kuwa uchumi wa Kenya unaendelea kuimarika. Rais akisema kuwa anaridhishwa na mwelekeo wa taifa kiuchumi. Rais alikuwa akizungumza wakati wa hafla ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuzinduliwa kwa hazina ya Hustler au Hustler Fund, ambapo wametangaza zawadi 50% ya akiba kwa Wakenya wanaoendelea kuwekeza katika hazina hiyo. Kazi yetu ya kwanza, tulikubaliana ya kwamba uchumi wetu ulikuwa katika hali mbaya sana. Madeni yalikuwa yametusonga kama taifa. Matatizo ya hata kugharamia kulipa hiyo madeni ilikuwa ni ndoto chafu. Ilikuwa ni hali ambayo Wakenya wengi walikuwa wanashangaa tutatoka hapa kwa njia gani. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba sasa tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Ile changamoto tulikuwa nayo, kisirani tulikuwa nayo, tatizo kubwa ambayo ilikuwa inatukumba na watu wengi walikuwa wanafikiria ya kwamba Kenya itaelekea mahali nchi zingine zimeelekea katika kukosa kulipa ahadi zao ama madeni yao. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba tumedhibiti uchumi wetu na sasa tuko tayari kama taifa kuhakikisha ya kwamba madeni yetu yote, ahadi zetu zote kama Kenya tutayatimiza, na tutahakikisha ya kwamba tumelipa madeni yetu. Vile nilisema juzi nikiwa bunge, hatua yetu ya kwanza ya kulipa yale madeni ambayo yamekuwa yakitusumbua tunaanza mwezi ujao, huu mwezi wa Disemba, kuhakikisha ya kwamba we put our country in sound economic footing. Let me tell the people of our great nation Kenya, the challenges we had a year ago, we were staring at debt distress. We were staring at a difficult moment. I want to say, because of the decisions we have made over the last 1 year, today I can comfortably tell the nation that Kenya is now on a sound economic footing and trajectory, and we are well on the way to making sure that we respect all our commitments, including all our debts, so that we can get our nation moving. Na mtazamaji, huyo ni amiri jeshi mkuu wa hapa nchini Kenya, rais wa awamu ya 5 wa nchi yetu ya Kenya, William Samuel Ruto. Na mtazamaji, tukiendelea ni kwamba palipo na wazee hapaharibiki jambo, na uzee ni dhabihu. Na muungano wa wazee kutoka katika kaunti ya Trans Nzoia wametaka gavana George Natembeya na naibu wake gavana wake Philomena Kapkori kuzika utofauti ili kuwahudumia wakazi wa kaunti hiyo. Na wazee na hata baadhi ya wakazi wanasema kuwa tofauti hizo huenda zikatatiza mwelekeo wa Trans Nzoia, kwani fahali wawili wakigongana nyasi ndizo zinaumia. Na development itakuja kama tumeshikamana sisi wote.
Maneno ya kulima gavana kila wakati mnamuangusha chini, hiyo si mzuri. Njooni mufanye kazi na yeye, na mwenye atataka hata kiti chake ikifika miaka 5 ajitokeze, na sisi wenyewe tutachakua tuseme yes, gavana amedeliver ama hapana. Sasa tutaki kuanza maneno mengi kuzungumza mambo ya wewe kurudi nyumbani ufanye kazi. Na wale watoto ambao walikuwa wanachochea maneno, wewe wanajua ya kwamba gavana tayari amechukua jukumu ya kuwafukuza, kuwaweka kando. Tunaomba mama akuwe mpatanishi kwa nyumba yoyote, kuanzia nyumbani kwetu. Hakukosangi vurugu. Mama lazima ugombane na watoto, lazima ugombane na mzee. Kama jamii ya walemavu tunataka peace. Yes. Tunahitaji amani. Na kitu ambacho naona wale watu wanakosesha amani ni nyinyi watu ambao ni warefu mikuu. Watu ambao mnajiweza. Sisi kama jamii tungependa deputy governor wetu arudi hapa nyumbani. Sisi tukiwa wazee wa jamii za Trans Nzoia tukae chini, mahali ambapo kutakuwa na utata tutengeneze. Na sisi kama wazee, sisi kama wamama, tukiona msosano kama huo, tukiona visarakazi kama hivyo, hatuwezi hata Na mtazamaji, hafla ya ufunguzi rasmi wa kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi maarufu kama COP28 umeanza hii leo kule Dubai, huku vikao vyao vikiratibiwa vikiwepo kwa wiki 2 zijazo. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni kubadili matumizi ya kawi ya mataifa ili kukumbatia kawi ambazo hazichafui hewa. Commitments to provide financial resources. Where are those commitments? The confusion that even the landed people are concussing in terms of mitigation of energy is what is causing the Africa not to access resources that they have. We need to provide and scale and accelerate climate finance in scale. And that scaling of that finance must reach the front line. We suffer. And when there is rain, we suffer. So there is no time we are ever going to really enjoy nature. And these are the stark reminders that we have to really address climate crisis. So if we have to make a difference and achieve climate justice or achieve SDGs, it will really happen when all of us come together and support each other. Na walimu wa sekondari ya msingi almaarufu kama junior secondary wameandamana hadi afisi za kitaifa za CDF eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma, kulalamikia kile ambacho wamekitaja kama hujuma kutoka kwa mwajiri wao TSC, na wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho katika maeneo hayo David Baraza. Walimu hao wametaja hatua ya kucheleweshwa kwa kuandikwa rasmi na bodi ya TSC, jambo ambalo hawataliendelea kulivumilia. Na aidha Baraza ametilia shaka mbinu ambazo za kihofu kuna mapendeleo, huku wakitaka mjumbe wa Kandui wakili John Makali kuingilia kati ili kutatua mzozo huo. Tumesunguka hii nchi, tumekuwa Trans Nzoia juzi, tumekuwa Kericho juzi, tumekuwa Vihiga, tumekuwa Narok. Walimu wa JSS wanasema, kwa sababu ni members wetu, walimu wa JSS wanataka kuwe confirmed. Yes. Tume ya kuajiri walimu haina katika establishment yake. It is not supposed to employ anybody on internship terms. Yes. First of all, these people are graduates. Yes. They are not semi-graduates. They are graduates. Yes. So like the rest of us who are employed straight as P&P,
these teachers ought to be taken up as such. Yes. And then they start to pursue their career progression. Yes. Because now we are wasting them. Hawajui wataelekea wapi. And in doing this we are going to lose teachers. Wengine wataingia kwa mabengi, wengine wataenda Canada, wengine wataenda Australia. So we don't want our young population to be frustrated. Yes. Kitu ya pili ningependa kuambia serikali wajue kwamba hii kitu ya JSS kukaa kwa primary school imeshindikana. There is no infrastructure in primary school to accommodate the practical essence of CBC. Yes. In secondary school, and Professor Makoha knew this, we have semblances of workshops, laboratories, and ICT rooms. So we want our, and as such, the government wasted a lot of resources building classes in secondary schools to accommodate JSS students. Yes. So hiyo maneno ya task force ilikuwa ni political na haijaenda mahali. Na watoto wetu, a generation of about 4 million, because we have 2 years of CBC students who are being wasted completely. Yes. So hiyo kama chama cha walimu tawi la Bungoma tuna support wenzetu wa JSS kwa sababu that is where the rubber meets the road. Yeah. Kingsley Wamalwa, senior module nafunza Bungoma Central Sub County Kabuchai Primary JSS. Mimi hapa nasimama hapa na wenzangu, tunataka tulilie serikali. Kitu ya kwanza, sisi kama walimu wa GSS, we want to demand the government kwamba to employ on permanent and pensionable terms. Tumeumia sana ya kutosha. Mimi nikiwa hapa ma 2016 graduate. Watoto siku hizi wa juzi tu 2022 graduates wanapata letters za PNB being dished up by the MPs wanawapatia wale ambao karibu nao. Sisi wengine tunabaki tukilia. We are not sons and daughters of lesser gods. Sisi pia tuna demand kwamba the government must and it must confirm us. Nobody here, hawa Bungoma tumekataa ku renew, we can't renew. They must just confirm us. Yes. Number 2, we can't work in such an environment ila primary. Hiyo nayo tumekataa. Hapo sio mahali ambapo walimu wa degree wanafaa kukaa. Huko tumekataa. We cannot, hatuwezi kubali watoto wetu wakuwe wasted. Hawezi tumiwa kama control experiment, hiyo tumekataa. Watoto wapelekwe, let the junior school be domiciled in secondary schools. Watoto wakiwa huko, we have facilities, we have laboratories, we have computer labs are there, we have teachers who are there. Even lunch. Professor Magoha mwenyewe alijenga classes, extra classes kule kwa secondary schools. Ili hao wanafunzi wakuwe kule so that they can get quality education. But above all, as comrades, as moguls from Bungoma County, we are demanding that no confirmation, no renewal. No confirmation, no renewal. Na mtazamaji, kufuatia huo mzozo wa walimu wa sekondari za kimsingi almaarufu kama JSS katika kaunti ya Vihiga, wamejiunga na wenzao kutoka kaunti mbalimbali humu nchini ambao wamejitokeza wazi na kulalamikia kwa masuala la kutoajiriwa kwa kipindi cha muda mrefu baada ya kupeana mafunzo, huku wakitishia kuwa hawatasaini mkataba mwingine wa kandarasi hapo Januari. Na walimu hao wanataka kupewa kandarasi za kudumu. On the education matters in this country, we are confident that this committee can advise the government appropriately on education matters. We are cognizant of the fact that this committee has powers to lobby for increased funding from the Teacher Service Commission. We are afraid that the Kenya Kwanza government is not keen on its own manifesto to employ more teachers. We are frustrated in the casual manner in which the issues concerning JSS teachers are being handled. At this time, we are domiciled in primary schools, and we feel that we are teaching technical subjects. Like I'm one teacher who teaches computer, and the facilities for computers are not available. You move around, there's no computer user environment, and teachers are really suffering, and they want you to deliver in that subject. Kuna masomo yanaendelea kule junior secondary kabisa. Kwa nini? Wazazi wanajua wanafunzi wanakuja kusoma, lakini hakuna vifaa vya kufunza kule. Jambo la pili,
hakuna vifaa ambavyo tunafaa kuwa navyo kule. Kwa mfano, tukienda kule katika facilities, hatuna maabara, yani laboratory. We are going to our workplaces with our confirmation letters. We are not going to renew these things. We are not going to renew our contracts. Or else, come January, we are going to down our tools. That they confirm the JSS interns, and 2, they should domicile the JSS in secondary schools come January. We are tired because 17,000 at this point in time in the economy of Kenya is not enough for a teacher in this country. Na mpenzi mtazamaji, akina mama wajane katika wadi ya Matulo, eneo bunge la Webuye Magharibi, wana kila sababu ya kuweza kutabasamu na kuonyesha magego na masegego baada ya kupokea idhini ya kutumia shamba la ekari 5 kutoka kwa mwakilishi wadi wa eneo hilo Steve Kaiser Simiyu, na kutumia kuzalisha chakula, kujipatia hata kuzingatia na au kujipatia na kuweza wale wafikishe viwango ambavyo wanahitaji maishani mwao. Na vile vile wakina mama hao wanaomba kutumia shamba hilo ili kuweza kudhirijisha na kuzalisha chakula kingi zaidi. Na tunataka tuwagawie hii shamba ni eka 5 na muko cluster 5. Kila cluster itapata eka 1 ambaye mutafanya mambo ya ukulima tofauti. Si ndio? Na mjue ya kwamba ukiempower community, ukifanya nini? Ukiempower community, hautaona wakija kwa ofisi ama popote wakikuja kuombaomba. Si ndio? Na the empowerment, the real empowerment ni hii ambayo sisi tunafanya. Si ile ya kukuja kupeana shilingi 50 ama 100. Na tunaambia governor wetu mpendwa ya kwamba sisi tumeanzisha. Kuna ile mbolea ambayo inatoka ya county. Najua wewe unapenda mambo ya ukulima. Hawa mama tunataka hata kama ikiwezekana through the Ministry of Agriculture, hawa mama wa Matulo Ward, mbolea yao watengewe tu yao. Kwa sababu tayari tumeshawapa shamba na tunajua mali hiyo mbolea itaenda kufanya kazi. So mimi nilikuwa naomba mtusaidie watu ya at the county level, mtusaidie ili wamama wetu waweze kupata nini? Mazao mzuri, si ndio? Mahali hapa niko na kikundi ya wajane ambao wako nambari 100 kama 20 hivi. Hawa mama ni wajane, waume sao walikufa. Tuko makilasta 4, 5. Hii kilasta tumekawanya ndani yake kwa sababu tunataka tuwe na nguvu, kila mmoja awe na nguvu, asiwe mjoyo. Ametupea shamba siku ya leo ekari 5. Ni kwa ajili ya wajane hawa. Najua ya kwamba hii eka 5 sisi wa mama wachane tuko kilasta 5. Kila kilasta itapata eka 1. Alafu tunashukuru mheshimiwa wetu Steve Songo Kaisa kukuwa na nguvu, kukuwa na mwelekeo ya kulinda hao mama. Tangia tuanze na yeye ameendelea kutusaidia, ameendelea kutuinua. Sasa saa hii tumesimama kwa shamba ambaye ametupea. Sisi ni wamama wajane. Tuko na piti. Na huyu mheshimiwa wetu Steve ako na piti. Amefanya kazi tena, ameleta maendeleo yenye sisi suchachaona. Sasa wamama sisi tutalima hapa, tutapanda mahindi, tutambata yani vitu tofauti. Tutauza, alafu tufukuse njaa kwa nyumba zetu. Tuko na wa mayatima. Hiyo mayatima hawatasikia njaa. Tena watakosa kuenda shule. Tena watakosa malazi. Tena watakosa kufaa. Na mtazamaji, hao ni kina mama wakionyesha furaha kuu. Na tukiendelea ni kwamba huku athari za mvua na mafuriko zikiendelea kushuhudiwa sehemu mbalimbali nchini, na waathiriwa katika kaunti ya Tana River sasa wanaomba msaada zaidi wa dharura. Na hii ni kufuatia ongezeko la idadi ya watu walio kwenye kambi za muda katika eneo hilo la Kolongola
Aidha, ndege za kijeshi ambazo zinasafirisha chakula katika kaunti ya Isiolo kuwasaidia waathiriwa. Baadhi ya wenzangu ambao walikuja lijenga hapa wako kule nyuma kule, walikuja kitambo sana, wamekosa. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba hao wenzangu ambao wamekosa pia nao wajumuike na kile ambacho kimekuja na wao wapate msaada angalau. Ingawaje mengine hatujapata, lakini tunaomba sisi wamama na watoto wetu angalau mtuangalie kwa misaada. Tumekuwa tukifikia nyumba zaidi ya 4,000 na hizo nyumba tumekuwa tukipeana shilingi 10,800 na kwa sababu ya shida hii ya janga la mafuriko tumeongezea nyumba zingine 500 ambazo siku ya leo baadhi ya hizo tumeweza kuwapatia vitu ambazo zitawasaidia kwa muda huu ambao wamefuruka, imebidi watoke manyumbani mwao. Tumewapatia dignity kits, tumewapatia nets, tumewapatia vyombo vya kuchotea maji, tumewapatia tarpaulins na mikeka na vyombo vya kupikia jikoni. Here today we are lifting food for households which is for the Dutch Bassa. We are lifting for 626 households. For Iresaboru we are. Na mpenzi mtazamaji, tunapoendelea na habari, swali nimekuuliza kwamba je, Rais William Samoei Ruto awamu ya 5 alisema kuwa ajapoingia uongozi ataweza kufanya maisha ya mwananchi wa kawaida kuwa yawe rahisi. Lakini sasa tunaona kwamba anazidi kuomba muda mrefu, akisema kuwa wampe muda ili kuweza kulete mabadiliko na kuweza kuweka sawasawa uchumi. Je, unasemaje kuhusu swala hili? Apewe muda mrefu au ni porojo tu za rais? Hebu tuma ujumbe maoni yako hapo chini katika nambari ambayo inaonekana kwenye televisheni ili uwasiliane na mimi kaka Mlumbi. Na tukiendelea na habari ni kwamba shughuli za uchukuzi kwenye barabara kuu ya Namanga, kaunti ya Kajiado zimetatizika mapema hii leo baada ya wakazi wa eneo la duka moja kufunga barabara wakilalamikia kuongezeka kwa visa vya ajali katika barabara hiyo. Kijana kufa hapo tu. Kwa hiyo machungu wa mama wetu wako hapa. Ni hizo machungu tumepata hapa hiyo siku accident ilitokea hapa barabarani, hii barabara ya Namanga. Na sasa ni mara 3. Tumesika watu wamegongwa na matrela tu hapa. We are feeling their pain. Tunaelewa uchungu wao. Lakini furugu haileti suluhisho. Wanastahili wakusanye hizo grievances wapelekea authorities, alafu ionekane vile ambavyo inavyoweza kutatuliwa. Leo asubuhi iko wamama walikuwa wamesanyika kwamba wana protest kuhusiana na ajali yenye ilitokezea juzi, ambaye baadaye mwenye alikuwa amehusika Na maandalizi ya maadhimisho ya siku ya ugonjwa wa ukosefu wa kinga mwilini almaarufu kama ukimwi inafanyika hii leo katika kaunti ya Meru, huku siku yenyewe ikitarajiwa kuadhimisha hapo kesho katika kaunti ya Meru, ikiwa ndio kaunti ambayo imerekodi visa vingi vya mimba za utotoni na maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi miongoni mwa vijana. Nilipoangalia ile idadi ya watoto wako na mimba za mapema kwa hii mwaka, tulipata Meru County inaongoza. Na tulipata kwenda kwa mahospitali jana, na kwa kusema ukweli tukajipata ya kwamba hata zile kliniki tumeiziweka za kuzuia magonjwa ya kutoka kwa mtoto kwa mama, tulipata watoto wenye wako na watoto. Na kwa hivyo ni vizuri sana tuwe hapa kwa maandalizi ya Wales Day, ndio tukumbushane ya kwamba tumefanya kazi sana kwa miaka 39, na kwa hii kazi tumeendelea, tumepata watu wengi wenye wamepata matibabu. Pia tumepata zile namba ya infections zimeenda chini, lakini tuko na shinda moja ya watoto kupata HIV kutoka kwa mama kwa mtoto wakati wa mimba ama wakati wa kunyonyesha, na hiyo idadi iko juu sana kwa hii nchi. Tuko na 4,400 watoto walipozaliwa ama wanaishi na HIV kutoka kwa mama wao, ile tunaita new infections last year. Tena kuna wale wasichana wadogo pia wanapata HIV, na jambo la kwanza tuko nayo kwa hii message ya Wales Day is lazima
tuendelee vile rais wetu amesema, tumalize hiyo maneno ya AIDS kwa watoto by mwaka wa 2027. Na wakati tulianza mikakati za kufanya prevention of mother to child transmission, tulikuwa tunaongea na watu wamekomaa. Lakini sasa ukiangalia nchini, ukiangalia wale watoto kama last year wale wenye walipata mimba za utotoni walikuwa watoto 260,000. Hao ni watoto wengi wako kwa kliniki. Na hao watoto saa zingine ndio unaambia mtoto wako saa zingine na HIV pia ndio huyo mtoto unamtumaini pia achunge mtoto wake. Kwa hivyo hilo ndio changamoto moja. Alafu la pili ni ya kwamba tuko na madawa, lakini ukiangalia idadi ya wale watu waliaga dunia mwaka uliopita 18,000 na more waliaga dunia last year kwa sababu ile kitu tunaita AIDS related deaths. Na ndio maana tuko hapa tunasema let communities lead. Communities ndio walikuja pamoja, wakaingia mashinani, wakasema maneno ya stigma, watu wakajitokeza, wakaweza kupimwa na wakaishi maisha marefu. Sasa vile pesa zimeenda zikipungua kwa wadhamini wetu, tunasema pia hata kama hakuna pesa zinakuja kutoka kwa wadhamini, communities leadership ni muhimu sana, kwa sababu tusipokosa pesa zile hata zetu zenyewe tupatie communities watusaidie mashinani, tutaendelea na ugonjwa kwa miaka mingi sana. Lakini hasa president amesema Kenya tujaribu sana tuweke target yetu iwe 2027, si target ya 2030, wakati tutasema hii ugonjwa iko, watu wale wako na HIV wanaishi maisha mazuri na wale hawana wanaweza kujikinga, na kuna ile tunaita agency ya kujua njia zote za kujikinga. Na mtazamaji, wamiliki wa ardhi katika shamba la Mulenge lililoko Mavoko, kaunti ya Machakos, wataka wizara ya ardhi kuingilia kati na kuzima njama ya unyakuzi wa ardhi hiyo wanaodaiwa kuwa yao. Na wakazi hao wanadai kuwa maafisa wa serikali wanaoshirikiana na unyakuzi kuendelea njama hiyo. Aidha, wanadai kuwa na stakabadhi za umiliki wa ardhi hiyo halisi, lakini wanapokea vitisho mara baada ya mara. People are in fear. Mimi hata watoto yangu walalangi. Hata watoto yangu unakuta wanakaa kwa nyumba mpaka asubuhi. Hawezi funga macho akifikiria tunaweza vamiwa na wauni juu wamesaona mara mingi, si once. So nikakuja nikatengenezewa case, nikakuwa arrested. Wakati nilikuwa arrested kupelekwa pale ikapatikana there is no case, ile nasa kupelekwa naye kotini. Nikarudi tena. Kuna siku tena wakapata mimi nimetoka hapa Mogeni, wamekuja na gari, wakaenda wakasimamisha gari kwa barabara. Nikashikwa nikastadiwa na preparing to commit a felony. Na hakuna arm tumekuwa naye kwa gari. Mwenye alipatiwa kesi ilikuwa ni mgeni akakataa. Shinda kujenga hizi mashamba, tuna own shamba na document. Tumenunua na document, tunafanya search through my lawyers, lakini hakuna siku naingia kwa hii shamba hata nichukue hata kitu mianguko yangu. Siwezi chukua. Ni wengi, watu wengi watu hawatakuja kuongea na wewe, lakini affected ni wengi sana. Si hapa peke yake. Area hii ni kubwa kabisa. Wale wako na titles, mtu hawezi kanyaga shamba yake. Maisha yetu iko hatarini. Mimi na jirani yangu Mr. Uchila and others. Wengine ni wakubwa, chief za zamani, hawezi kuongea juu ya hii maneno. President, Inspector General, Director of CID na Commission of Lands na Director Survey watusaidie. Kwa hii watu wanatengeneza fake document kukuja kutoa naye watu mahali wanakaa. Na kongamano la tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC linaendelea mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, na maafisa wa tume hiyo wanatoa mafunzo maalum kwa wafanyikazi wa kaunti mbalimbali kwa lengo la kuzuia ufisadi kutoka mashinani. As today is tools and strategies for prevention of corruption, and given that we have the top leadership of the county government here, we want them to clearly take up the message that they have to lead the fight from the front. So our focus today is to equip the CEC members present with the necessary knowledge and tools and skills on formulating corruption prevention policies and plans, and putting in place mechanisms, structures, systems to prevent corruption. Seem to target, from our knowledge, they seem to target so much on the devolved units.
and the governors and the operations in the counties. But now they're teaching us that the more we know about the operations, the more freer we are to work with them. We want to work much more closely with the county governments to ensure that they seal corruption loopholes, whether it's in finance, procurement, projects, and any other areas, and especially areas that relate to revenue collection, that they seal all the gaps and loopholes and bring about behavior and attitude change among staff within the county government. Yes, when you read the newspaper and everything, it appears so that the county governments appear to be the ones that are being focused on rather than the national. But I think it's a vice that cuts across the entire nation. And therefore we must have a strategy that addresses the corruption from the national level and be cascaded to the ground level. I said something that the EACC has done is really to have that integrity anthem, to teach people values about having clean government and being clean themselves. I think it's good that you actually publicize that integrity anthem in the newspapers, and it should also be run in radio stations, because the word tuungane pamoja tuangamize ufisadi is very important as a value for Kenyans. You not just target counties, please target also the national government, because if it is corruption that is being devoured, then it is starting from the... Ana mpenzi mtazamaji, chama cha walimu wakuu wa shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum nchini chenye ufupisho wa SHAK na muungano wa walimu wa shule hizo na KUNSET wameitaka Wizara ya Elimu kutekeleza ripoti iliyotolewa na jopo kazi lililoteuliwa na Rais kuangazia hali ya shule hizo nchini. Fedha ambazo zinatolewa na serikali kwa hizi shule, hizi pesa hazitoshi hata kidogo. Na hivi majuzi ripoti iliyozinduliwa, jopo kazi ambalo lilizinduliwa na Rais limeshapeana ripoti yake, na tunataka hiyo ripoti iweze kutekelezwa mara moja kama vile ilivyo, sababu wanafunzi wengi bado wanaendelea kuumia katika hizo shule. Katika hizi mashule ya watoto wenye mahitaji maalum tuko na shida, sababu unapata wanafunzi ni 100, unapata wanafunzi pengine the biggest one ile ambayo ni kubwa pengine wanafunzi 200, 300. Na ukikusanya pesa ile capitation ambayo wanapewa haitoshi kulipa ile wafanyakazi. Na ukiangalia kwa shule kwamba wafanyakazi ambao wanalipiwa mishahara kwa mashule ni wengi, kwa sababu tuko na house mothers, tuko na wale wapishi, tuko na wale wanafanya grounds, kuna wale ambao ni watchmen and so on. You will find kwa shule moja ya wanafunzi 100 wako na wafanyakazi karibu 15, 16 kwenda juu. Na gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku amezindua mpango na mkakati wa maendeleo wa kaunti wa mwaka 2023 hadi mwaka 2027. Na katika hafla iliyofanyika kwenye chuo kikuu cha umma, gavana Ole Lenku aliratibu mpangilio yake ya jumla ya shilingi bilioni 133.6. The plan is further aligned to the international commitments and obligations such as the Sustainable Development Goals, SDGs, the Paris Agreement on Climate Change, and the Sendai Framework. The plan has also incorporated the county vision being a sustainable and transformed Kajiado, crafted from the manifesto. Ufisadi umu nchini almaarufu kama EACC asubuhi leo wamewakamata maafisa watatu
wa trafiki walionaswa wakichukua hongo mjini Naivasha. Na maafisa hao ambao walinaswa katika eneo la Karagita, afisa wengine 4 akichana mbuga na kufitua risasi ili maafisa wa EACC wasiweze kumtia mbaroni, lakini kwa nyota ya jaha hawakumjeruhi yoyote, na wale ambao walikamatwa walisafirishwa moja kwa moja hadi mjini Nairobi kwa kuweza kufanya uchunguzi zaidi. This morning the EACC managed to have a raid where we managed to arrest 3 traffic police officers who were taking bribes along the road from motorists. One policeman managed to escape. He was armed and he tried to fire at our officers. Fortunately there were no injuries, but he managed to escape. And our position as EACC is that in coordination with the office of the IG, where we are in communication with the IG and the IG supports our operations, is that traffic policemen and policewomen should never be armed unless it is extremely necessary for their own safety. Na mtazamaji, klabu ya mchezo wa karate mjini Kakamega katika kaunti ya Kakamega imeunda klabu ya vijana ya karate ili kufunza na kukuza talanta za watoto wachanga ambao wana nia ya kuendeleza mchezo huo. Na klabu hiyo ikilenga watoto wa umri wa miaka 5 kuendelea na zaidi. Hadi saa moja wataanza mazoezi yao au kuweza kuratibiwa kutokea saa 1 Jumatatu hadi Ijumaa kule jioni, na kupata uzoefu wa kupewa mafunzo ya mchezo huo. Sisi kama ofisi tulikaa chini tukaona to introduce watoto kwa club zote zenye ziko Kakamega, so that in future tukue na kazi rahisi, tupate talent, tukue na kazi rahisi ya kupata players kuanzia chini. Na pia vile mwalimu amesema, pia tuliona kulingana na masomo ya CBC, nafikiria wanaangazia mambo ya sport pia ndani sana, so that tukaona tu engage watoto Kakamega County, sio Kakamega kata club peke yake, club zote yenye ziko Kakamega County, kila club ikuwe na watoto na watu wakubwa, so that in future tukuwe na players. At least from now tumepata a very good response kutoka kwa mashule, so that ni sisi tu ofisi kupanga coaches. Early next year watoto wakifungua waanze kutembea kwa mashule wakiintroduce game ya karate kuanzia watoto. Tournament kama Kakamega County Karate Association, Kakamega County Karate Association hatujakuwa na tournament ya watoto. Tumekuwa tukifanya tournament ya watu wakubwa kwa sababu hatujakuwa na watoto. So vile tumeintroduce, tutapeana muda ya 1 year, tutakuwa tunaanza kuhold tournament za watoto. Karate tunasema ni kwamba ni sport ambayo mtu akianza ina msharpen kwa maisha yake all round. Kwa mfano hapa kwa karate tunasema tuna train in 3 aspect. First aspect inaitwa kihon. Hizo ni mambo ya techniques kwa execute hizo technique. Hiyo number 1. Number 2, kuna kata zile ambazo configuration movement, fighting with the shadow opponent. Alafu number 3, kuna kumite, now engaging with a physical opponent. Na sisi hapa tuna train what we call sport karate. Na mpenzi mtazamaji, tukiendelea na habari, lipo swali nimekuuliza kwamba Rais William Samoei Ruto alipochukua hatamu ya uongozi aliwaambia wananchi kuwa atachukua muda mchache ili kuweza kulainisha uchumi, lakini sasa hivi leo tunamsikia akiomba tena muda mwingi ili akaweze kulainisha uchumi. Swali ni je, akipewa muda mrefu ataulainisha uchumi au ni porojo tu na hekaya za bunwasi? Hebu tuma maoni yako tuweze kuwasiliana na wewe mpenzi mtazamaji kwenye nambari ambayo inaonekana hapo chini ya runinga yako ili tuwasiliane. Na tukiendelea na habari nyingine ni kwamba gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza
ameitaka serikali ya kaunti ya Kakamega na ubomoaji wa nyumba ambazo zinaendelea katika eneo la milimani mwa kaunti hiyo kusitishwa. Akizungumza na wanahabari katika eneo la tukio, gavana ametaka serikali ya kitaifa kusitisha ubomoaji huo, akidai kuwa ubomoaji huo ni haramu ambao umekaidi maamuzi ya mahakama yaliyokuwa yamezuia ubomoaji. Fellows who have authorized demolitions being undertaken by the regional commissioner to stop and obey court orders. There is no way you can just move in to this place at night without notice. The most interesting thing here and annoying thing is that demolitions zinafanywa without even having given people notice. I think there is a lot that we need to be told by the national government, and these properties belong to the defunct municipal council. All properties that were belonging to the defunct local authorities automatically become county properties. So we don't see how the national government can use veto powers. They must respect that you also have a county government here of Kakamega that owns the land that belonged to the defunct local authorities. It is clear that the national government is determined to frustrate devolution. And of course, robbery is also taking place here. There is no way you can talk about demolitions by the national government. You are bringing robbers, guys with hoods. That is something that is inhuman, is unacceptable, and that is why, as a county government, first we are going to be enjoined in any case filed by the private landowners here and property owners, so that we push for compensation. It is so inhuman, and for us, we want to be on record that we condemn this. We still now consider going for further court orders, because it looks like the court orders which you are issued here, they have deliberately decided to be in contempt of them. And for us as the leadership of the county, we want to condemn the national government that is using the regional commissioner to frustrate our people. It is very clear that there is a lot of discrimination. There is no way you can just be targeting houses that are owned by the county, and then you leave houses where the national officials are staying. It is not correct, it is not right, and just the way my team here and my people of Kakamega, I want to confirm that I'm in solidarity with you. Tutaenda kotini, we are going to make sure that justice is delivered to the people who have been affected by this demolition. Na mpenzi mtazamaji, Rais William Ruto ametakiwa kusikia kilio cha kwikwi cha Wakenya na kuweka mikakati bora ya kupunguza gharama za maisha ambazo zinazidi kumsonga Mkenya. Akizungumza katika hafla ya kumkaribisha nyumbani na maombi ya mwakilishi wadi wa Bitoto Mashariki eneo bunge la Lurambi Na mpenzi mtazamaji, kunradhi kwa sababu ya mitambo, na kurejelea habari ni kwamba Rais William Ruto ametakiwa kusikiliza kilio cha wananchi wa Kenya na kuweka mikakati bora ya kuweza kupunguza gharama za maisha ambayo inamsonga Mkenya. Hebu tumsikilize Mero Wano akichokonoa habari hizo kwa kina. Lovega, naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula ameongoza viongozi eneo hilo kulalamikia hali ya gharama ya juu ya maisha, akisema huenda hali hii kalazimu wananchi kurudi maandamano. Tuambiane ukweli. Sio hivyo? Mimi maneno kusema Kenya kwanza, Kenya sijui nini, hasola, zi mama mboga, kila mtu anaumia. Si mama mboga anaumia? Si bodaboda anaumia? Mimi ile nasema, naambia Rais William Samoei Ruto, toa VAT kutoka 16% kwa mafuta, rudisha mpaka 8%. Kama William Samoei Ruto hatafanya hivyo, sisi raundi hii
ndio ninataka tuanze maandamano ya ajabu. Ushuru uko juu, kila kitu kimepanda, lakini kuna watu wanataka tujidanganye ya kwamba serikali iko sawa. Haiko sawa. Mimi nitawaambia ukweli, serikali haiko sawa, na zile mashida ambazo tunapata kwa county zimetoka juu kwa national government. Itabidi baada ya hii tukae chini, tusungumuze, tutoe line up vizuri ya 2027 ambayo itaangalia maslahi ya wananchi. Mbunge wa Lurambi naye akatumia fursa hiyo kuwarai wakazi wa eneo bunge lake haswa wa Butheza Mashariki kuwa watulivu kutokana na shida wanazopitia za barabara, akisema kuwa barabara hizo zitakarabatiwa punde tu mvua itakapopungua. Ndaberewani wa Kenya nendo la amara makara kungwa kumwana. Mheshimiwa Lubega, not helpless. I think kutoka hapa Shikoti kwenda pake Bukava. Nataka niwaambie hivi, hata mimi natafuta hizo barabara. Hizi barabara mtaona mimi nikiwa hapa, kuvumiliane kidogo ifula ipungushe huo. Kila kule mambo ufula mno tutaharibu zaidi. Yakapunguka kuleta sinyanda tyalinja no mungulu neba boda hano neba neka ile sinyanda muhangalusi eba. Sinilitoa tena, nawaambia kwamba nitashikana na Lovega mahali na mshinda. I will push in my own way. We shall clear your roads. Tutawatengenezea pesa ya CDF ikikuja, tutaweka Shikoti tumalize hiyo gorofa mahali imefika, mtoto waingie ndani. Kuzombako zile kasi, lakini haja yanje ikhongo no muanda yoku ukubera kutie msasa. BQ ile ilikuwa ya kwanza, haikuwa na daraja. Bwana Chief, I want to tell you, the BQ did. Lakini through my pushing, hii BQ iko na daraja ya kwenda kwa Mheshimiwa Tano sasa. Sasa wameweka a new bridge hapo mahali. Mkutano huo ulibadilika kuwa wa kupigia debe kinara wa ANC Musalia Mudavadi na mwenzake wa Ford Kenya Speaker Moses Wetangula, jamii ya Waluya ikitakiwa kuwakumbatia kama jamii zingine zinavyofanya kwa viongozi wao. David Ndakwa ni kiongozi wa walio wachache katika bunge la kaunti ya Kakamega. Hii uongozi wa Kenya hakuna wakati utatoroka kwa tribal politics. Lazima uvute kamba ukirudi kwako. Saa hii ukiona coalition inaitwa Kenya Kwanza, ukiona coalition inaitwa Azimio, pika hesabu kwa hizo coalition uangalie vizuri. Huko Uhuru Kenyatta ako huko na Jubilee na ana represent watu wa Mount Kenya. Huko ODM yuko huko, Raila Amolo Odinga yuko huko, apate kura, asipate kura, lakini wachalo wamemshikilia mpaka saa hii. Leadership is nurtured. Leadership is respected. Na leadership is protected. Lazima mjue ya kwamba mkienda kwa mesa kama Mlembe Nation, lazima muwe na bargaining power na muwe na mtu mbele wa kunegotiate kwa mesa. It has taken us a lot of time to nurture Musalia Mudavadi. It has taken us a lot of time to nurture Masika Wetangula. Now we can't get away with that. They might not be the good leaders from Western region. Wanaweza kuwa sio viongozi wazuri, but they are the only characters from Mlembe Nation wenye wako serikali ya Kenya Kwanza. Na lazima tuwapatie nafasi. Wamesisitiza kuwa katu hawatavunja vyama vyao. Sisi kama chama cha ANC hatuvunji chama cha ANC kwa sababu nyumba yako yenye umeingia nayo ukienda kuchenga ingine kubwa hautoki. Siku ile mvua itakuja, tutarudi kwa nyumba yetu. Na mimi nataka niwaambie chama ya ANC iko imara, bado iko live and kicking. 2032 tunataka Musalia akae mbele na sisi tufuate. Tunaelewana vizuri? Raundi hizo kwenyewe mbaya, si ndio? Lovega akitumia mkutano huo wa maombi na shukran kuuliza serikali ya kaunti ya Kakamega kuwazingatia wakazi wa Butheza Mashariki katika miradi ya maendeleo. Butheza is no longer divided and we shall never be divided.
Butoto East iko family moja. Jipigieni makofi. Butoto East itakuwa family moja kuanzia saa hii mpaka posterity. Tutaendelea kuwa pamoja tukiendelea mbele. Bwana DG, the message that I was just given, a very crucial one, that Butoto East Shikoti we are lacking. Numbers zetu zilihesabiwa zikatengeneza municipality ya Kakamega. So bandu banje wa Butoto East bahombanga mbu could the benefits of being a municipality be trickled down zikuje Butoto East and particularly Shikoti Township, so that we can have an epicenter ya administration huku upande wa Shikoti wa Butoto East. That is why we have to put the day of today. Abandu bose mukungane hano, shamundu mulala mnumisha mulala, shamundu risaya ryosi libere na maana kubongozi wetu wa Butoto East. Nikiripotia runinga ya HLC kutoka wadi ya Butoto Mashariki, jina langu ni Mary Owano. Naam, asante sana Mary Owano. Na mtazamaji, hao ni baadhi ya viongozi wakitaka uchumi ukaweze kusawazishwa, wakimpa au wakimshinikiza Rais William Ruto ambaye hapo awali alisema kuwa kwa uongozi ataweza kusawazisha au kuweka laini ule uchumi wa nchi ya Kenya. Na mpenzi mtazamaji, swali langu ni je, Rais alisema kwamba akiingia ataweza kuweka ule uchumi kuwe sawa, na hivi sasa anazidi kuomba muda mwingine tena aweze kuweka uchumi uwe sawa. Swali ni je, tumpe muda au akipewa muda ataweza kuweka uchumi uwe sawa au ni porojo tu? Hebu tuma maoni yako, tuwasiliane hapo chini kwenye nambari ambayo inaonekana kwenye runinga yako. Na tukiendelea ni kwamba chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini almaarufu kama NAT tawi la Kakamega linamtaka mkurugenzi mkuu wa baraza la mtihani nchini kujiuzulu ili kupeana fursa ya uchunguzi wa kufanywa kubaini itilafu iliyoshuhudiwa kwenye matokeo ya mtihani wa darasa la 8 la Kachape. Na mtazamaji, katika akizungumza kwenye afisi, mkurugenzi wa chama hicho cha NAT eneo la Kakamega amesema kuwa ni vyema baraza la mtihani liwajibikie huo uharibifu na liweze kuweka mambo yawe sawa. Tuone ni yepi alijiri. Slipu ya mwalimu haina be wala te. Nataka kushukuru mahakama kwa kusema kuwa hiyo ule ushuru wa nyumba si halali. Sisi walimu tuna nyumba, tunahitaji kujenga nyumba wapi? So sisi kama chama tungependa ule ushuru usimamishwe, walimu warudishiwe senti zao, kwa vile walimu hawana haja na nyumba. Walimu wengi wanastaafu, watatoka bure. Hiyo housing levy sisi tunasema hatutaki mambo ya ushuru. Serikali ifanyie walimu wa Kenya kazi. Walimu wamejitolea muhanga kufanya kazi, lakini mambo ya kuingilia pesa wa mwalimu bana yote. Juma lijalo tume ya kuajiri walimu imeita walimu wetu kwenda kufanya interviews ili wawe promoted, na la ajabu ni kuwa wameita walimu 148,000 nchi mzima, na ni nafasi ambazo zimepewana ni 36,000 only. Tunajiuliza, tume ya kuajiri walimu ina data ambayo inajua huyu mwalimu ameketi katika C1 miaka 20, huyu mwingine ameketi katika C2 miaka 15. Mbona tume ya kuajiri walimu isiweze tu kupromote walimu bila kuwa subject kwa mambo ya interviews? Na tunamulika TSC wahakikishe hiyo exercise iko huru. Usichukue yule tunaambiwa kuna wanasiasa wamepeana majina fulani ya walimu ambao nitakana wawe promoted. Matokeo ya mtihani wa darasa la 8 yalitolewa na waziri Bwana Machoko, na yamekuwa na itilafu si haba. Tunajiuliza, jambo la kwanza, kulikuwa na haraka gani ya kutoa yale matokeo bila kudurusu kama kuna hitilafu zozote zile katika yale matokeo? Na mjue mtihani, matokeo ya mtihani kwa mwanafunzi ikiwa na hitilafu hata moja, bila shaka kunakuwa na hiyo ati. Wanafunzi, wazazi wako katika tandabelua, hawajui wafanye nini. Tungependa tume ambayo inasimamia mitihani NEC
itakana wamejiuzulu kama jana, kwa vile ni makosa makubwa sana kupeana matokeo ambayo yana alama sawa kwa wanafunzi. Wengine tunaambiwa hata moderation ilitendeka negatively kunyima wanafunzi ambao walikuwa wanatakana kupata alama za juu. Mtihani, education should be an equalizer kati ya yule ambaye anatoka kwa maskini na yule tajiri. Mpaka hivi sasa nashangaa sana, hakuna matokeo. Hata tume yenyewe ya mitihani bado haipeani mwelekeo. Imeambiwa wanafunzi wakae 30 days. 30 days admission itakuwa imefanyika, selection itakuwa imefanyika. Hawa watoto wataenda wapi? Tungependa waziri wa elimu awajibike. Tume ya NEC, halmashauri ya NEC iwajibike. Na kuwajibika tuwasema yule CEO wa NEC a pave the way, a step aside, kuwe na independent commission. Na ndugu mpenzi mtazamaji, hizo habari za Kakamega ndizo zinatufungia habari zetu za awamu ya saa 3. Na mpenzi mtazamaji, shukrani zangu tumbi zikufikia hapo ulivyo kwa kuweza kuungana na mimi na kunifanya mimi kuwa katika hali ya mtimbiriko, hali ya furaha furi, kama vile parachichi au avocado zinavyopelekwa na upepo upande wa kulia na kushoto. Ndivyo unavyonifanya mimi hapa kuweza kuwa na furaha kwa kuweza kunifuatilia. Maadamu bila wewe sisi sio sisi, na bila na sisi wewe hawezi kuwepo. Maadamu wewe ndiwe sisi na sisi ndiwe wewe. Na mpenzi mtazamaji, limekuwa ni swali ambalo nimeweza kuliuliza kwamba kuhusiana na zile au masuala ambayo rais aliweza kupeana kwamba akiingia kwenye hatamu ya uongozi ataweza kubadilisha na kusawazisha uchumi wa Kenya. Lakini tena tunamsikiza kwamba akisema apewe muda, na baadhi ya wananchi ambao wametuma ujumbe wao, mwingine anasema kuwa kama ni porojo tutajua tu, lakini Mungu amsaidie. Huyu anamuombea dua kuwa ni Mwenyezi Mungu pekee ampatie nguvu ili tuweze kusonga mbele kama taifa. Na vile vile mwingine anasema kwamba akanyage waya tu kwa yeye hawezi kumtaka tena. Na hayo ni baadhi ya maoni ambayo wananchi wanazidi kuweza kutuma kuzungumza kuhusu swala la uchumi humu nchini. Na mpenzi mtazamaji, sina budi kuweza kukunja kirago cha miaa cha taarifa awamu hii ya saa 3 kwenye televisheni au runinga uipendayo ya HSC awamu hii ya saa 3. Na mpenzi mtazamaji, wale wazee walionibatiza katika ule ulumbi wamewahi niambia kuwa iwapo kuna umoja wenye nguvu basi hapana haja ya kuwa na wingi. Na vile vile wakasema kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Hivyo ili hizi habari zikufikie hapo ulipo, kumekuwepo na ushirikiano mwema baina ya wanahabari, waandishi, wahariri na mafundi wa mitambo wote ili zikufikie hapo ulipo, kwani kidole kimoja hakivunji chawa. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo nitakupa nukuu ya siku kabla niondoke studioni. Na katika nukuu ya siku mpenzi mtazamaji ni kwamba mtangulize Mungu ufike salama, jitangulize uishe. Duniani wapo watu wa aina mbili, waliochanjwa na wasiochanjwa. Waliochanjwa wakisubiri wasiochanjwa wafe, na waliochanjwa au wasiochanjwa wanasubiri waliochanjwa wafe. Ndio vile vile ulimwengu ni ulimwengu wa vita, ulimwengu ni ulimwengu wa rakadha, ulimwengu ni wa mapambano, ulimwengu ni wa mnyonge msonge. Usitie shaka, siku zote mtangulize Mwenyezi Mungu ufike salama. Wabadu wakatabao fakir na yeyuka huku ulikiweseka kiwenda wazimu. Jina langu siku zote ite kaka MLUMBI, mwanawe wa baba. Uwe na usiku mwema.